Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Prashatya Desha Tanine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11, Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 22, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhagavatam, 4-та песен. 4-та песен, 11 глава, Свayambhuva Ману съветва Dhruva Maharaj да спре себе. Текст 22. Kechit karma vadantyenam Sabhavam aparenripa Eke kalang paredhaivam Pungsa kamam utapare Kechit karma vadantyenam Svabhavam aparenripa Eke kalang paredhaivam Pungsa kamam utapare Kechit karma vadantyenam Svabhavam aparenripa Eke kalang paredhaivam Pungsam kamam utapare Kechit some karma fruit of activities Vadanti explain Enam that Swabhavam nature Apare others Nripa my dear King Dhruva Eke some Kalam time Pare others Daivam fate Fortune. Destiny. So, Pungsaha of the living entity. Kamam desire. Uta also. Appare others. Translation. The differentiation among varieties of life and their suffering and enjoyment is explained by some to be the result of karma. Others say it is due to nature, others due to time, and others due to fate, and still others say that it is due to desire. Някои твърдят, че разнообразието сред формите на живот и съпровождащите ги страдания и наслади
са следствие от действието на закон на кармата. Други смятат, че тези различия са заложени в природата на живите същества. Трети, че те се дължат на хода на времето. Четвърти, че са съдба. А има и такива, които обясняват разнообразието с желанието на живите същества. Report. There are different types of philosophers: Mimamsakas, atheists, astronomers, sexualists, and so many other classifications of mental speculators. Пояснение. На този свят има какви ли не философии. Мимамсаки, атеисти, космолози, сексуалисти и още цял ред интелектуални празнодумци или спекулатори. The real conclusion is that it is our work only that binds us within this material world in different varieties of life. Но истината е, че единствено собствените ни материални дейности ни приковават в материалния свят. How these varieties have sprung up is explained in the Vedas. Като ни заставят да приемем различни форми на съществуване. Ведите обясняват, че причина за разнообразието сред формите на живот It is due to the desire of the living entity. е заради желанието на живото същество. The living entity is not a dead stone. He has different varieties of desire or karma. Живото същество не е мъртъв камък. То е изпълнено с безброй желания камък. The Vedas say kamo karshit. В ведите се казва камо каршит. The living entities are originally parts of the Lord, like sparks of a fire, but they have dropped to this material world, attracted by a desire to lord it over nature. По природа живите същества са частици от Бога, както и скрите са частици от огъня. Но заради желанието си да властват над материалната природа, те са паднали в материалния свят. That is a fact. Every living entity is trying to lord it over the material resources to the best of his ability. Това е факт. Всяко живо създание с всички сили се опитва да господства над материалните ресурси. This karma or desire cannot be annihilated. Кама или желанието не може да бъде унищожено. There are some philosophers who say that if one gives up his desires, he again becomes liberated. Някои философии твърдят, че го се избави от желанието си, човек отново става свободен. But it is not at all possible to give up desire, for desire is a symptom of the living entity. Но желанията е невъзможно да бъдат унищожени, защото са отличителна характеристика на живото същество. If there were no desire, then the living entity would be a dead stone. Ако нямаше желание, живото същество би било мъртъв камък. Srila Narottam Das Thakur therefore advises that one turn his desire towards serving the Supreme Personality of Godhead. Това Шрила Нароттам Дас Такур ни съветва да трансформираме желанията си, като ги насочим към служене за върховната божествена личност. Then desire becomes purified. Тогава те ще се пречистят. And when one's desires are purified, one becomes liberated from all material contamination. Когато желанията на живото същество се пречистят, то се освобождава от материалните замърсявания. The conclusion is that the different philosophers' theories to explain the varieties of life and their pleasure and pain are all imperfect. И така, всички теории, с които философите се опитват да обяснят многообразието сред формите на живот и съпровождащите ги удоволствия и страдания, са несъвършени. The real explanation is that we are all eternal servants of God, and that as soon as we forget this relationship, we are thrown into the material world where we create our different activities and suffer or enjoy the result. Истината е съвсем проста. Ние сме вечни слуги на Бога, но
Но когато забравим отношенията си с него, попадаме в материалния свят и там извършваме най-различни дейности, чието плодове ни доставят удоволствие или ни причиняват страдания. We are drawn into this material world by desire, but the same desire must be purified and employed in the devotional service of the Lord. Then our desire of wandering in the universe under different forms and conditions will end. Our disease. Then our disease of wandering in the universe under different forms and conditions will end. We are drawn. В материалния свят са ни отвели желанията ни, но също тези желания са способни да ни измъкнат от него, стига да бъдат пречистени и използвани в предано служение на Бога. Само така можем да спрем да скитаме из Вселената, сменяйки най-различни форми и условия на живота. Kechit karma varantyenam swabhavam apare nripa eke kalam pare dhaivam pungsak kamam utapare. The differentiation among varieties of life and their suffering and enjoyment is explained by some to be the result of karma. Others say it is due to nature, others due to time, and others due to fate, and still others say that it is due to desire. Някой твърди, че разнообразието сред формите на живот и съпровождащи ги страдания и наслада следствие от действието на закона на кармата. Други смятат, че тези различия са заложени в природата на живите същества. Трети, че те се дължат на хода на времето. Четвърти, че са съдба, а има и такива, които обясняват разнообразието с желанието на живото същество. So as what is pointed out here, yes, many people have different ideas to explain the world, life, what's going on. И така, както се споменава тук, че много хора имат различна представа за това как да обяснят този свят и как нещата се случват. So some, you could say, some suggestions or ideas they have are more close to reality than others. Предложенията на някои или теориите са по-близки отколкото на други. Like the first possibility is that everything is a result of karma. Както първото е, че всичко е резултат от карма. And that's actually true. That was already mentioned in text 20, that everyone enjoys or suffers the result of his own karma. И това е истина, както вече беше споменато в текст 20, че всеки си страда или се наслаждава на резултатите от своята карма. And nature or time, these are all influences that are real. Времето и природата, това са такива неща, които са истински. Истина. But these are not the real cause. Но това не са истинските причини. The real conclusion or the real cause is our own activity that binds us, and these activities come from desire. Истинската причина е дейностите, които ни поробват в този свят, а дейностите пък се пораждат от нашите собствени желания. So many times we hear how desire should be given up. Много пъти сме чували, някои са ни казвали как да изоставим желанията. And this word karma not only is translated as desire. Думата кама също има различни преводи, не само като желание. It's also translated as lust. Също се превежда като поход. So, and about lust, Krishna speaks in Bhagavad Gita. За самата поход Кришна говори в Бхагавад Гита. And, well, his description is not very favorable. Описанието, което той дава, не е много така благоприятно или добро.
Yes. Although, and that's one of the arguments sometimes, desire is something natural. Въпреки, че понякога чуваме аргумента, който се казва, че желанието е нещо съвсем естествено. So Prabhupada says that the living entity is not a dead stone. He has variety of desires. That's natural actually. Прабхупада казва, че живото същество не е мъртъв камък, а той има разнообразие от желания. Това е естествено за него. So therefore, you can say that desires cannot be given up. И затова ние можем да кажем, че няма как да изоставиш желанието. And still, we hear, if we now read, that Krishna says that desire has to be conquered. И обаче чуваме, както Кришна обяснява, че човек трябва да победи или да покори желанието си. Actually, his description is more forceful. Даже не само това, ами описанието, което той дава е принудително. He says, Принудително трябва да ги покориш. slay this destroyer of knowledge and self-realization. That's like taking a sword on an axe and cut off the head. Унищожи, slay the destroyer. Slay the destroyer. Slay means to kill. Yes. Унищожи убийца на истинското знание. Той казва да го убием като с брадва или с меч. Or he says, kama rupena, it's a nitya vairina. This form, rupa, of lust is the eternal enemy of the soul. На другото място той казва кама рупена и го нарича като вечния враг на душата. He has other description right from the beginning, because actually Arjuna is asking, how is it possible, or why is it that I know something is not good, I shouldn't do it, but still I do it. But like some force is pushing me to still do what I shouldn't do. And I know I shouldn't do it. И Кришна отговаря в отговора на въпроса на Арджуна, който казва, има нещо, което знам, че не трябва да го правя. Обаче има някаква сила, която ме бута и ме принуждава да го направя. И аз знам, че не трябва да го направя, обаче въпреки това го правя. Каква е причината? So is Arjuna alone with this problem? Само Арджуна ли е единственият, който има такъв проблем? I think everybody, if we are honest, we can say, I have the same problem. Not just one time, many times in my life. И ако сме честни със себе си, ние ще кажем, че и ние също имаме абсолютно същия проблем. И то не само веднъж, но много пъти не се случва в живота. Yeah, he says, by what is one impelled to these acts, and many times they're sinful acts, even unwillingly as if engaged by force. И каква е причината за това, че без желание сякаш на сила си тласкан да извършиш нещо, което не искаш? So then Krishna's answer is kama esha. It's this desire, this lust actually, and krodha esha. These are the causes. И Кришна отговаря кама еша. Това са причините, похута и крода еша. Те са източниците на тази ситуация. And then he gives more description how they are to be understood. They are maha shano, all devouring. They destroy everything. И след това ги описва като се поглъщащи. Mahapapma, the greatly sinful. Се поглъщащи и също така много греховни. And Ihavairinam, in this world, the greatest enemy. И Вайрина също като най-големия враг в този свят.
But at the same time, this desire, this karma is natural. Но от друга гледна точка, тази кама или желание е естествено. So what to do and how to understand this apparent contradiction? Какво да направим и как да разберем това видно или явно противоречие? So therefore we may say, first thing, yes, desire is natural, and desire in itself is not good or bad. It depends how it's going to be used. И човек трябва да разбере, естествено е нормално да желая. И да желаеш като цяло, това не е лоша склонност. Но в зависимост обаче от това, как бъде използвано желанието, тогава го приемаме като добро или лошо. And this many times, and we had the other day the same thing, something is good or bad. In itself, you could say practically nothing is good or bad. Имахме такава дискусия наскоро, кое е добро, кое е лошо, и като цяло нищо не е добро и нищо не е лошо. Depends how it's being used. Зависи как бъде използвано. So, in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, he gives a description of what is the definition of the right or wrong usage of this desire. И в Chaitanya Charitamrita Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами дава определение или обяснение на това кое ще е добре и кое ще... в зависимост от това как използваме желанието си, кое е добро, и в зависимост от това как използваме желанието си, кое ще бъде зле. So there's different words that are being employed. Има различни думи, които са използвани. Like here we have, or in today's verse we have, karma is translated as desire. Както в днескашния стих, който четем, кама е преведено като желание. And in this part of Bhagavad Gita, karma is understood as lust. И в Бхагавад Гита четем кама се превежда като поход. So in Bengali, for desire, there's other words than karma. На Бенгали за желание има и други думи, освен кама. And actually it's the same in Sanskrit. For example, ichcha. Ichcha is a word that means desire. И също и това е думата на санскрит, което означава ича, което означава... We will also find it in Bhagavad Gita. Ichcha dvesha samudena. Намираме го в Бхагавад Гита, в този стих. So, and in also in other scriptures, even when Krishna's desire is described, the word ichcha is used. Дори в други свещени писания, когато Кришна пожелае нещо, и също е използвана думата ича. So first thing he says, Atmendriya priti vancha, which is another, vanchakalpa, is the desire tree. So Atmendriya priti vancha, the desire to give pleasure to one's self, to one's own senses, tare bali kama. That I call the word karma. И също имаме и тази дума ванча, както ванча калпа, дърво на желанията, склонността човек да достави наслаждение или удоволствие на себе си, това се нарича кама. So then Krishnendriya priti ichcha, also again there's a desire, but to Krishna Indriya priti, to give pleasure to Krishna's senses, dare prema nam, to that attitude or this kind of desire, I give the word prema, love. Определението, което той дава склонността или желанието да доставим удоволствие на сетивата на Кришна, това се нарича према или любов. So therefore, generally, that's our understanding, and we use these words to make a distinction between love and lust, between prema and kama. И това е нашето разбиране, и по този начин ние можем да дадем определение и да разберем каква е разликата между кама и между любовта, между
между кама и према, или между похота и любовта. But psychologically speaking, the driving force both behind karma and prema is the same. Но психологически погледнато, движещата сила и на двете, и на кама, и на према е една и съща. Like the other day we said, electricity is neutral. Както преди няколко дена казахме, както електричеството е неутрално. So you can use it to make a heater or a cooler, which are completely opposite. Можеш да го използваш, за да охлаждаш или да се топлиш, което са две противоположни неща. So ichcha, vancha, a desire to act and to do things, that's you could say a neutral force. И ича или ванча или желанието да използваш нещата по някакъв начин, това е неутрална сила. But the definition is, if it's focused on my own benefit, pleasure, enjoyment, then it's called karma. Но моментът е, че ако го насочим върху моето удовлетворение, наслаждение и така нататък, това се нарича кама. And when it's directed to pleasing Krishna, then it has the word is prema. Но когато е насочено към това, да удовлетвори Кришна, тогава думата, която се използва, е према. So, the pure form is prema. Чистата форма е према. And the contaminated form is kama. Замърсената форма, това е кама. That we could say is the essential definition. Можем да кажем, че това е така основното определение. So now let's think about that. Like in Bhagavad Gita, Krishna will say that this karma, it's situated in different parts of the body of the living entity. И Кришна казва в Бхагавад Гита, че тази кама е разположена в различни части от живото същество. And it covers the pure consciousness. И покрива също чистото съзнание. And the nature of this is that it is never satisfied and it burns like fire. И също така е природата на тази кама, че тя изгаря като огън и никога не бива удовлетворена. And it covers the real knowledge, the pure knowledge, and actually bewilders the living entity. Също покрива истинското знание и заблуждава живото същество. Now, even in the material world, people are able to distinguish what they would say is a sane degree of lust and an insane degree of lust. И дори в материалния свят хората, някои хора разграничават между разумна граница на похота и неразумна граница на похота. Because there's lacking real knowledge, so nobody will actually say that lust is bad in itself. Right? Yes. Yes, it's natural. And it is. Заради липсата на истинско знание, хората обикновено казват, никой няма да каже, че в някаква граница похота е грешна като цяло. Те казват, не, това е нещо естествено. So some who are more philosophically inclined, they even make a philosophy out of this. And the Greeks talked about the, how you say it, the golden middle, right? Something. Huh? Златна среда. Някои са доста така философски настроени и гърците са даже дали определението на златната среда. So it's like this in politics, the center party. Как се превежда? Те партиите, които са центристи в центъра. Yeah. Not the extremes. The extreme right and the extreme left. Sane people know this is not good. Има такива политици, които някои от тях са много ляво настроени, други са много дясно настроени,
центристите те казват, нито едната крайност, нито другата е добра. Yes, I mean it's psychology and it's practical. It's observable in so many spheres of life. И това е It's the nature of the material world. практично. И те казват, нали, това е, можем да го наблюдаваме, че това е по-практично и така е природата на този свят. You know, something very practical is temperature. Много практично нещо е температурата. I know now extreme heat. Може да споделя за изключително голяма жега. I mean almost 50 degrees. Почти 50 градуса. And it's possible, I think they measured this year, the topmost heat ever measured on planet Earth in the Valley of Death. It's Arizona. 56 point something degrees Celsius. И както тази година, една от най-горещите години в планината на смъртта, в долината в Аризона, премериха 56 и нещо температура. So if you could not just be there and survive. Няма как да си там. Аз просто съм си там и да оцелееш. Short time and then the body just cannot function in these extremes. И самото тяло няма как да продължи да функционира, когато има такива екстремни екстремни случаи. And the other extreme we have not far from here, up north. You just go up north from here, you go through Russia up to the Arctic Circle, and it's going to be like 56 below zero. И не много далече от тук. Or more. 65 is probably the top. Something like that. I mean extreme. But it's, you know, let's say 56 here, 56 there. И не много далече от тук през Русия, отиваш сам на север и стигаш местенце, където другата крайност. Може да стигнеш, да кажем, минус 56. So for the human body, the ideal golden middle is between 22 and 25, 26. Then it's very pleasant, not too hot, not too cold. It's like the eternal springtime. И за човешкото тяло най-добрата температура е по средата. Между 22, 20 и 25-26 градуса. Така да го наречем вечната пролет. Това е много удовлетворяващо за тялото. Yeah, you feel like, you know, you can, it's perfect. You don't sweat and you don't feel any cold sensation. Нямаш усещане за студ. So then you apply to anything else. It's a world of duality. И ако го приложим това към всичко, живеем в света на двойственостите. Eating, and Krishna says in Bhagavad Gita, you don't eat too little, you don't eat too much, you just eat the right amount. И също Кришна казва в Бхагавад Гита, не да ядеш нито повече, не да ядеш нито по-малко, трябва да ядеш точно толкова, колкото ти е необходимо. And we can observe if somebody doesn't eat properly, malnutrition, then so many diseases and bodily problems come, and ultimately you could die. И може да наблюдаваме това на практика, ако някой си не дояжда, толкова много проблеми може да има с тялото, различни болести може да се развият и той да умре. And those who eat much more than necessary, big problem nowadays, 70% of Western society is obesity. They're too fat, and so many problems and disease conditions come from that. И както днешно време може да наблюдаваме в западното общество, повече от 70% от хората с наднормено тегло, те са твърде дебели и имат толкова много проблеми заради това. So you want to enjoy eating? Okay, but just eat, you know, the golden middle. И ако искаш да се наслаждаваш на яденето, добре, хапвай си, но се наслаждавай, но следвай златната среда. You want to enjoy drinking? Okay, we don't say no. Just, you know, maybe one or two. Not more. Or the other variety. Because we want to enjoy. So to get a little bit drunk is good.
not too much. Yeah? Then you lose control, and so many bad things happen. But just a little bit is you just become, you loosen up. So we can dance together. It's practical. That's how it is. Life is like this. И хората, това, което казвате, ако искаш да си пиеш, нали, това също е много добре. Нали, няма да се напиваш твърде много, защото ще загубиш съзнание. Така мъничко ще пиеш няколко, нали, питиета, за да можеш да се отпуснеш и да можеш да танцуваме заедно. Yeah. So lust means it becomes uncontrolled desire. Поход на другото значение неконтролирано желание. That's why Arjuna says, what is it that impels me to act even though I don't want to act? И затова Кришна пита, кое ме насилва да действам, въпреки че аз не искам да действам. And that we know also by experience, especially nowadays, people who do things they regret later on. За съжаляват след това. И можем да видим нещо време много хора, които съжаляват за различни дейности, които те са извършили в миналото. But from the philosophical point of view of spiritual knowledge, any type of karma, which means atma indriya priti, of looking for one's own pleasure, is judged as being detrimental to our own self-interest. Но философски погледнато, според писанията, всички тези склонности и желания, които ги поражда похота, те са разрушителни за нашия собствен добър интерес. Да, против нашия истински интерес. Yeah, therefore Krishna says that real knowledge is being covered and you are bewildered. И затова Кришна казва, как истинското ти знание се покрива и ти се съблуждаваш. The living entity, yes, has by nature desires that cannot be eliminated. You cannot kill or just get rid of or become desireless without any desire. It's not possible. Живо същество не е възможно да остане без желания и да остане без желания. Това не е възможно. But there are, as Prabhupada says here, there are some philosophers who say that if one gives up all these desires, then one becomes liberated. Но Шрила Прабхупада казва, че има някои философии, които казват, че ако човек се освободи от желания, това означава освобождение. But it is not at all possible to give up desire, for desire is a symptom of the living entity. Но не е възможно дори на теория желанието да бъдат изоставени, защото желанието е естествена склонност, това е от природата на живото същество. So he refers, these philosophers, these are the Buddhists. Казва се, тези философи, това са буддистите. Yeah, which is the same, it's open Mayavadi philosophy. Което е същото като откритата и отворената Майявади философия. So they understand that acting in the material world, you become entangled and suffer. It's all due to desire. Разбирането им е, че причината за действията в материалния свят, това са различните желания. Yes. So, therefore, if one stops the cycle, and therefore the cycle of samsara, then if there's no more desires, you don't get any more bodies, and you become liberated. И тяхната представа с целите да се спре самсара или раждането и смъртта, човек да продължи да се ражда в това материално тяло, той трябва да спре да желае. But it's artificial. Maybe for some time one is able to do that, but ultimately, because it's the nature of the living entity, this is not a permanent state. Но това е изкуствено, защото за известно време може това да се осъществи, но понеже природата на живото същество е по-различна и затова няма как това да остане за трайно. So, the example Srila Prabhupada gives is a person who is diseased and every move causes pain.
пример, който даваше Прабхупада, е личност, която е болна и всяко движение и доставя и причинява болка. So then maybe obvious, looks like an obvious conclusion, if I don't move, I don't have pain. Така изглежда логично заключението. Ако не се мърдам, няма да чувствам болка. And for some time, seems to work. И за известно време това изглежда сякаш работи. Just don't move, and no movement, no pain. Никакви движения, никакви болки. So how long can you be without any movement? It's not possible. Колко време можеш да издържиш без да се движиш? Това не е възможно. So sooner or later you will move and you will have pain. Рано или късно ти ще се раздвижиш, ще помръднеш и ще почувстваш болка. So that's not the solution. The solution is you become healthy, then you can move without pain. Това не е разрешението. Разрешението е да се излекуваш от тази болест, която имаш, и тогава можеш да се движиш без да чувстваш болка. So these Shunyavadi philosophers, Buddhism, means make everything zero, no more movement, no more person, no more desires, no more action, free of pain and liberated. И Майявади философията е да нямаш повече желания, да нямаш повече движения, да не извършваш различни дейности, и тогава ще се освободиш от болката. But it's not eternal, it's temporary, and sooner or later they will again have the desire to do something, and because they don't know spiritual activity, they come back to material activity. Но това е изкуствено, няма как да стане, не можеш да останеш без да желаеш, без да действаш, и понеже те не знаят за дейностите в пределното служение, затова отново те трябва да се върнат в материалния свят. So therefore, yes, the real conclusion is, it's not that one has to give up all desires. И истинското заключение е, че човек не трябва да изоставя като цяло желание. Here it's simply said that desire has to become purified. Тук просто се казва, че желанията трябва да бъдат пречистени. And then the Prabhupada gives again a very simple, concise summary of philosophy. И тук ще го Прабхупада в днешния коментар. Той дава така обобщение на философията. The real explanation is that we are eternal servants of God, and that as soon as we forget this relationship, we are thrown into the material world, where due to the desire we create different activities and suffer and enjoy. Обяснението е, че нашата изначална природа е да бъдем слуги, да имаме взаимоотношения с служене, с Върховния Бог. Веднага, когато забравим обаче тази връзка с Бога, ние идваме в материалния свят и започваме да желаем и да действаме по различни начини. Yeah, we are drawn into the world. It's like something attracts you like a magnet, and you cannot resist. That's what Arjuna says. You are drawn by desire, and then when the same desire is purified and put into the devotional service, then this problem is solved. Then this wandering comes to an end. Ние сме дърпани от желанията, които имаме, както примерно да кажем, че магнит, както с магнит се дърпа от различни желания. И обаче, ако същите тези желания, те са способни да ни измъкнат от този материален свят, и тогава, ако тези желания са насочени към Бога, тогава скитането из този свят ще свърши. But we are hesitant to do that. Hesitant? Forced. No, hesitant. I hesitate to do something. Ние имаме с нетърпение и имаме склонност да извършваме различни неща. There's some doubt. I'm not sure whether I should. So should I do? No, I'm not. I don't know. So I'm not going to do it. I'm hesitant. Hesitant means you don't do the action because you're doubtful. Ние се съмняваме. Съмняваме да извършим нещо. Имаме съмнение.
The doubt is I want to enjoy, yeah? So if I give up all these desires and purify them and I only have the desire to please Krishna, what about me? Да, ние не сме склонни, също така може да направим. Не сме склонни да извършим това. Нали, тази стъпка да се отдадем на Кришна. Защо? Защото ако ние си казваме, ако си отдам всичките желания на Кришна, какво ще стане с мен? Because also Krishna wants to enjoy. Therefore we want to enjoy. Защото Кришна, той иска да се наслаждава и аз също искам да се наслаждавам. That's his nature. Anandamayo Vyasa, Sachidananda Vigraha. So, and that's what life is all about, to enjoy. Otherwise, what is life for? И затова е предназначен живота, да се наслаждаваме. Иначе какъв е изобщо смисъл на живота? Right? Life is not for working. Живота не е създаден за да работиш. Therefore, as soon as we can avoid work, immediately we avoid and go on vacation. Have free time. И когато имаме някакво време, вакансия, ние веднага се възползваме от това и отиваме да се наслаждаваме. It's a natural tendency. Това е естествена склонност. You can observe everywhere. Можем да го видим това навсякъде. Many people, because normally the work they do, that is not to their liking. Защото в повечето случаи работата, която вършат хората, не я харесват. Very few have the good fortune by their karma to combine their enjoyment with their activity, which you can describe as work because it produces money. Много малко са тези щастливци, които могат да комбинират дейността, която им доставя удоволствие, с продукта, който им носи пари. Generally, that happens to artists. Обикновено, в повечето случаи, това се случва на артистите. Everybody likes to sing. Всеки обича да пее. And by you just sing and you get millions. That's a good activity. Само пееш и си получаваш милиони. Това е толкова хубава дейност. Or, actor. Или актьорите. Yeah, you make a movie, you enjoy making it, and you're getting millions. And fame also, right? И не само докато правиш това, този филм, ти се наслаждаваш по един невероятен начин. И не само това, и правиш милиони, и не само това, ами ставаш и много прославен. So by so-called work, actually you get a lot of enjoyment. С така наречената работа получаваш много наслаждение. Or we think we get enjoyment. Или може така да кажем, или поне си мислиш, че получаваш наслаждение. Those who are on the stage and everybody sees them, they can have if there's an attractive male singer, he can have as many girlfriends as he wants, more than he can handle. They're lining up in front of his door. Ако има такъв известен, красив мъж, който да е певец, той може да има толкова приятелки, колкото си пожелае. На практика те са наредени пред неговата врата и чакат. So therefore everybody wants to be a rock and roll star. Затова всеки иска да е рок-н-рол звезда. That means, sex, drugs and rock and roll. That's the combination. It's the perfect combination for enjoyment in this world. Перфектната комбинация в този свят за наслаждение е секс, наркотици и рок-н-рол. So, but generally, we don't like to work. So we want to enjoy. That's a natural tendency. Krishna doesn't work. В повечето случаи, естествената склонност е, ние не обичаме, ние не си работим и Кришна също и той не работи. So therefore we are suspicious, hesitant. If I do this, just Krishna Indriya Priti, then my enjoyment, doesn't seem to be any scope for it. Scope means like... No place for it. И затова нашата идея е, ако трябва да извършвам някаква дейност за удовлетворяването на Кришна, няма да има изобщо място за моето лично наслаждение. But that's the
secret, as Krishna says in Bhagavad Gita, susukam kartum avyayam. If one does that, actually you will get more enjoyment than you can even imagine. Това е тайната. Кришна го нарича Сусукхам Картумавиям в Бхагавад Гита. Това е тайната, как да получиш толкова голямо щастие, което изобщо не си представя. Yeah, we already actually talked about this prasanna, this word, that the mind becomes joyful, brahmabhuta prasanatma, or evang prasanna manaso. If you look at prasanna, you get so many verses where this is described. И говорихме за тази дума прасана или блаженство и наслаждение. Има толкова много стихове, където можем да я намерим. So it's not that, yes, you are the Krishna slave, and he enjoys and you are just suffering, working for him. И не е така, че ти ще станеш роб на Кришна и той ще се наслаждава, а ти само ще страдаш и ще работиш за него. Well, if we look at the descriptions, it's so even is described that those who are Krishna's very intimate servants, they are described as enjoying more than him. Ако погледнем описанието за личните слуги на Кришна, те даже на такова голямо наслаждение изпитват по-голямо даже от неговото собствено. Actually, there's a competition who will please Krishna. The devotees want to please Krishna, and Krishna wants to please the devotees. So let's see who will win. Има даже описание на настроението в духовния свят. Има такова съревнование. Преднауданите се опитват да направят Кришна по-щастлив, а пък Кришна той това, което се опитва да направи, те да станат по-щастливи и нека да видим кой ще победи. But he is called the reservoir of all pleasure. Но той е наречен резервуар на цялото наслаждение. So therefore, as soon as one comes in contact in this way, it's not a one-way street that only Krishna enjoys and you suffer. No, both will enjoy. И ако той е такава личност, че без значение как стигнеш до него, дори ако действаш за него, ти също ще се наслаждаваш. But the devotee's mentality is not that he's calculating that I will serve Krishna and then I will get enjoyment. That's not on his mind. No. That's pure devotee. And mixed, there may be this calculation. Но в чистия преоданен, в ума му, той не си присмята, я служа на Кришна, я да видя колко удоволствие ми се предоставя. На смесения преоданен, това може той може за него това да е важно и той да го прави. Но чистия преоданен никога не прави това. But devotional service is so powerful, even if you come with a motive in the beginning, in due course of time, it will be dissolved, it will disappear. By purification. Преното служение е толкова могъщо, че дори в самото начало да идваш с материален мотив, чрез отдаването на преното служение, чрез пречистване, малко по малко човек ще се пречисти. Yes, so that's the whole process. Ще стигне до правилното заключение. Това е целият процес. Yeah, the desires become purified, you become free from all this contamination, and then one is liberated from all this karma and cycle of birth and death. The wandering in the universe under different forms and conditions will end. Желанията да се пречистят, и когато се пречистят желанията, човек става свободен от този материален свят и скитането в този материален свят ще свърши. So, and we end with the end. И ние сега свършваме с тая дума край. Yes, that's it. Това е. Anything commented or asked? Any question? Има ли така коментари или въпроси? Вярно ли е, че можем да свършим това, че колкото повече знаем и това да е свързано с нашите желания. Колкото знаем и се определят и нашите желания. Тоест повече знаем, по-малко желания. Или повече знаем, по-малко желания.
this is related? How can we relate this? If you have a lot of knowledge, our desire will become less, or if we have a lot of desires, our knowledge is not so much. Well, that's actually what Krishna says in Bhagavad How Gita. can be this? Yes. Well, depends what we understand as knowledge. Това е което Кришна казва в Бхагавад Гита, но зависи какво ние приемаме за знание или за истинско знание. Real knowledge becomes covered. Това, което Кришна казва, истинското знание, когато има много такива различни желания, то се покрива. Because real knowledge means one knows who am I. These 5 things, let's say just Bhagavad Gita. Who is the Lord? What is material world? What is activity? Different types of activity. What is time? And then if you know that, then you have real knowledge. Истинско знание означава кой съм аз, за какво съм създаден, какви различни дейности трябва да извършвам и да ги правя. Това влиза в категорията за истинско знание. And Krishna explains in Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan, those who are full of real knowledge, Mam Prapadyante. They surrender unto me because they know Vasudeva Sarvamiti. But Samahatma Sudurlabha. This type of person is very rare. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, че този, който наистина знае, той ме познава като върховния, отдава целия си живот, всичките си дейности на мен. Но също Кришна казва, че тази душа, тя се среща много рядко също така. Or Gyatva Mam Bhajanti Mam. Those who know that I am the source of everything, they will worship me. На друго място той казва, тези, които знаят, че аз съм източника на всичко, те се занимават те ми обожават. So, if you don't have real knowledge, you have material knowledge. Ако нямаш истинско знание и имаш материално знание, then one becomes full of desires and by this knowledge how to exploit the material world. Then you become expert in, scientists or anybody who is very, daksha is the word for expert. Very much knowledge, but what kind of knowledge? How to extract enjoyment from material world. И когато човек не е установен в истинското си знание, да служение на Кришна, тогава той също може да има знание, но как да експлоатира ресурсите в този материален свят. И затова има тази дума Дакша, която е много опитен да взима и да се наслаждава на ресурсите в този свят. So jnana, knowledge is there. Like Jnanavan, Mam Prapadyante, those who have real knowledge, full of knowledge, Jnanavan, Mam, that surrender unto me. Но думата Гяна или знание, този, който обаче има пълното знание, той ми се отдава на мен. But the other type of jnani, Maya Yaparita jnana. Maya has taken away the real knowledge, and there seems to be knowledge, but that knowledge is entangling. The more this type of knowledge you have, the more you become entangled and tied up in the material world. Имаме обаче и друга дума, и други хора, Майя, Апахата Гян, който означава, че на тези личности Майя или тяхното знание им е откраднато и те имат такова знание и такава интелигентност, че използват по такъв начин, че това ги поробва в този материален свят. Then this jnana prayasa, this endeavor to acquire knowledge, becomes a great obstacle. Тогава, в този случай, Гяна Праяса или желанието да развиеш знание, в този случай се превръща в голямо препятствие. Because you think you know. Защото мислиш, че знаеш много. So how can you be can humble and surrender? Ако си мислиш, че знаеш много, как тогава ще се смириш и ще се отдадеш? Those who are full of this type of knowledge is also described. They become conditioned by this feeling that they are superior to everybody else. They know, but they don't know. Даже тези хора, те се описва в Бхагавад Гита, че те получават такова обусловеност, че знаят и те се използват с гордост, че са повече от другите
и си мислят, аз зная много, а всъщност те не знаят. Yeah, it's not so difficult to understand. We know many people like this. They have become very proud of their knowledge, and to them to become a devotee is very difficult. Знаем много хора, които са много горди със знанието, което имат, и за да се превърнат в истински преданни, за тях е много трудно. Yeah, their knowledge is actually taken away. Maya, illusion, is bewildering them. That's what Krishna says. Майя ги заблуждава и истинското им знание е отмъкнато. And you continue wandering in the material world, suffer and enjoy. Продължаваш да се скиташ в този материален свят, да страдаш и да се наслаждаваш. And part of the illusion is they think that by their knowledge they will be able to eliminate suffering and make the world paradise. И това, което те си мислят, иллюзията, в която те си мислят, е, че благодарение на знанието ние ще отстраним страданието, благодарение на знанието ние ще отстраним страданието в този материален свят и ще направим света рай. Yeah? By our science, by our economy, Чрез наука, икономика, expert politician, we arrange things in a certain way so that will become a better place and our nation will become great again. Not just great, the best on earth. That's what they really think. It's the greatest nation on earth. You ask, they will say. И чрез експертна политика те казват, ние ще направим нашата земя, нашия народ и всичко, което ние имаме, велики, не само велики, най-великите в целия свят. And as you said, the other day, they think the same thing here. This is the best nation on earth. No, so above everything, Bulgaria. Както хората си мислят, примерно българите си казват, това е най-хубавата нация в Българин. И така си мислят всички хора в целия свят. Prabhupada says that, even the pauper in the street, he has one penny and he's proud. This is mine. Прабхупада казва, че дори просека на улицата, който има едно пени, и той се възгордява, защото си казва, това е мое. No, this is an illusion. Nothing is yours. Ishavasyam idang sarvam. Everything in the universe belongs to the Lord. Vasudeva sarvamiti, he is everything. That's real knowledge. And then you surrender. Не е това така. Всяко нещо, което в този материален свят принадлежи на Кришна, Vasudeva sarvamiti, той е абсолютно всичко и просто му се отдае. Yes. Чрез истинското знание за Кришна с по-малко желание и по-малко страдание. And he's saying, with the real knowledge about Krishna, we will have less bad activities and less sufferings. Yeah. The desires just become directed into the right direction. Или желанията ти са насочени в правилната посока. And then they're not binding. That's the thing. И те не те поробват. Това е важно. It's like activity. We say karma is bad because as soon as you act, you become entangled. Когато почваш да действаш и ти се впримкваш или заплиташ. Yes, but akarma, doesn't mean inactivity, which is also explained in Bhagavad Gita, because Arjuna was thinking maybe just don't do anything, then you don't have any problem, right? That's like the not moving, no pain. Но акарма също означава, не означава, понякога има такава грешна концепция, че акарма означава абсолютно нищо да не правиш. Не, както Арджуна искал нищо да не прави, обаче Кришна му казва, не, това не е правилно. Това е философията да не извършваш различни дейности. Ако не се мръдна, няма да имам болка. Yes, akarma means moving when you are healthy. No pain, no problem. Акарма означава да се движиш, когато си здрав.
няма да имаш болка. Yeah. You can be active for Krishna, then there will be neither positive nor negative reaction which will bind you to the material world. А когато действаш за удовлетворяването на Кришна, няма да имаш позитивна или негативна реакция в този материален свят. Okay, so. И така, има ли други въпроси? 1, 2, 3. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. Изхвален с Бхакти